Fatou. This is a team from the Food Safety and Quality Authority of the Gambia. Before we start the program, I will humbly introduce myself. My name is Halimatu Balde. I am the Senior Risk Communication Officer responsible for food safety risk communications between the office and the rest of the public. Today we have a program to sensitize the public on food safety issues. And in connection to that, we are also celebrating the food safety, the World Food Safety Day, which took place on the 7th of June. But the office decided to ensure that this is going to be a month-long program that we are sensitizing the whole public. So therefore, as I rightly said, my name is Halimatu Balde, and with me here I have two dedicated inspectors and a scientific officer, a gentleman and a lady, whom I would like them to introduce themselves before we start the program. So gentleman and lady, thank you for being with me here to sensitize the public on what food safety is all about in the Gambia. So therefore, before we start the proper program, I would like you to introduce yourselves. Thank you very much. We start with the gentleman. Okay. Assalamu alaikum everyone. And Halima, I would like to thank you for hosting us here. I am Abubakar Jata, a scientific officer from the Food Safety and Quality Authority. Assalamu alaikum viewers. Thank you so much, Auntie Alima, for hosting us today. My name is Fatou, a food inspector from Food Safety and Quality Authority. And thank you, Kerr Fatou, too, for hosting us today. Thank you very much, Abubakar, and thank you, Fatou Bey. Viewers, this is the Food Safety and Quality Authority Hour that we want everybody to understand what food safety is all about. For the meantime, we just want to briefly introduce food safety in the Gambia. This is an authority that was established in 2014, and then since then, so many activities have been taking place. We have been doing inspections all over the country. We have been doing risk assessments. We have been doing laboratory tests, all geared towards ensuring that the food that is placed on the market is safe and is of hygienic condition. So therefore, this is an office that has an organogram. And in this organogram, we have the Food Control Directorate. When I talk about an organogram, that is the planning of the office. And in that, we have different directorates that are vested with different responsibilities. So in that, we have the food control, which is almost the main organ of the office. And in that, we have food inspectors who go all over the country to inspect food placed on the market. And the second directorate that we have in the office, in the authority, is the Scientific Affairs Directorate, where Abubakar presently is working with. And this is the directorate that is responsible for risk assessments, risk profiling, and then testing of any food that we deem necessary to be exposed to lab tests. And this is also the directorate that is also responsible for laboratory analysis. We also have the legal office, where we have legal officers. We have the Directorate of Legal Affairs, where we have the director herself, plus officers directly working under the directorate, and then we have the human resource and admin. So this is basically the constituents of the Food Safety and Quality Authority of the Gambia. But then the reason for coming to Kerr Fatou today, to sensitize the public on food safety issues, is to commemorate the Food Safety Day celebration, in which we have a team. And in this team, we say, eat healthy for a better tomorrow. So when we talk about this, Abubakar, before I go further, we just want you to briefly explain in any language that you are free with
to briefly tell people what the theme is all about. This the theme for this year's World Food Safety Day celebration. That is, it's healthy today for a better tomorrow. Thank you very much. If you want, we can easily go ahead and then explain in the local languages, because we believe that some of our listeners may also enjoy the local languages that we use in this country. So thank you very much. Thank you for that. I will start by explaining what it means in English. Okay. Then maybe after the community program, then we will speak to the local language. Okay. The theme is healthy for a better tomorrow. It's simple. We are what we eat. Yeah. Yes, we are what we eat. If you eat junk, you become junk. If you eat healthy, you become healthy. So it is important for people to eat safe and nutritious food, because if you eat food which is bad, obviously in most cases you will see effects. Sometimes it might take years, maybe decades, before you start seeing the effects. But in most cases, no matter how long it takes, the effects come. So there are many sayings about food safety. Others will tell you, if you eat good food, there is no medicines, because the food will play the role of the medicine for you. Most of the medicines that we eat are from plants, okay, and maybe some parts animals. But the most important thing is you become what you eat. Definitely. Yes. So if you want to become healthy, you need to eat healthy and nutritious food. Exactly. And that is the role of the authority. We are here to make sure that everybody eats healthy and nutritious food. Yes. Thank you very much, Abubakar. Fatou Bey, comme Abubakar ni mu ko waxee, this year li tax ñu ñëw fii Kër Fatou yëpp ci la mu ngi bokka ci celebration buñ join the rest of the world, because lii is a worldwide commemoration every year June 7. moom la àdduna bi yëpp jël def ko World Food Safety Day celebration. Food safety nag comme Baboucarr ni nga ko waxee lu am solo la, mooy lekka bu wér ak sell la. So this year nag ñu ngi jël team boo xamante ne mu ngi am importance, loolu mooy lekkal lu safe, mooy lekka bu sell la bu wér tey ndax ëllëg ak xasi bi nga am wér gu yaram. So Baboucarr wax na tuuti si li lu minin woot bi. So léegi dama bëggoon rek nga tànqa ko tuuti rek si xaalama olof pour suñu listener yi tamit nga xamante ne dégguñ àngale ñoom tamit ñu jëfoo ko tuuti ñu njëriñoo ko. Jërëjëf Fatou bi. Jërëjëf Anti Alima, di nuyu bu baax ñi nga xamante ne ñoo ñu nekk di déglu wala di ñu seetaan online bi. Comme niñ ko waxee rek food safety mu ngi nekk si sa sa wax bu njëkk bi yaa ngi wax ne office bi ñu ngi ko taxawal si ati 2014. So da ngaa gis ne like food safety nekk na bureau boo xamante ni bureau bu am important la. Comme suma collègue bi nu mu ko waxee rek di Aboubacar, soo gisee nit mu nekk nit dafa nekk ne si lekk bi ngay lekk sell na wala ànd na ak luwaay yi nga xam ne wala sarta yi nga xamante ni food safety taxawal nañ ko jëmale ko si wàllu lekk. So da ngaa gis ne njëriñ boobu noonu la nguur gi gis ne lii ni lu am important la moo tax ñu taxawal office bi. So da ngaa gis ne like nit ku nekk sa ëllëg tamit mu ngi dépend si yow li nga xamante ni moom ngay lekk tey, ndax lekk bu ngay lekk ndax sell na wala wér na wala nekk na loo xamante ni dana la mën a jox wér gu yaram ba ëllëg si biir nga mun a def lu ngay def. Tey jii soo mënee gis ma ñëw toog fii nii maa ngi toog di wax dafa fekk ne man lekk bu may lekk doon na loo xamante ni lu wóor la lu safe la, wala suma famille bi lekk bu ñuy lekk doon na loo xamante ni lu wér la. Parce que tey jii soo jëlee li nga am nga def ko si lekk boo xamante ni mooy loolu àndut li nga xamante, parce que nit ki si lekk nekku ne dafa lekk rek ngir biiram fees. Yaa ngi lekk pour am wér gu yaram tamit, yaa ngi lekk pour sa yaram bi mu am nutrients yi nga xamante ni loolu nga soxla.
tey jii nga lekk boo xamante ni amul loolu da ngaa gis ne léegi da ngaa mujjeewaat jëlaat xaalis bu bari nga investaat ko ci treatment parce que doo xam lan mooy nekk problème bi wala yooyu noonu so da ngaa gis ne like food safety liggéeyam bi dafa nekk liggéey boo xam ne liggéey bu yaatu la comme ñun suñu département bi always ñu ñoo dee dem out di def inspection di make sure lekk bi nga xamante ni ñu ngi koy def ci marché bi moom la ñuy jaay ci marché bi wala lekk boo xamante ni mu ngi dugg ci biir Gambia wala lekk boo xamante ni mooy génn ci Gambia da ngaa gis ne food control department ñoom ñooy office bi nga xamante ni ñoom ñooy control so make sure ne la askani Gambia bi lu ñuy lekk bët bi set moo xam guddi ak bëccëg mu doon li nga xamante ni ànd na ak standard yi nga xamante ni moom la food safety tëral. Fatou bi wax jooju leer na te defe naa ne loolu ubbi na yoon yu bare ci waxtaan bi Aboubacar. Since we started as an authority, I believe that a lot has been done. Sometimes some people will want to challenge us, will want to challenge the authority as to what are we doing, because so many foods, people will be seeing so many foods on the streets, and then they will be asking questions, what is the authority doing? But I believe that from incept, that is from 2014 to date, I can attest that again, a lot of gainful registrations have been realized as far as the authority is concerned. Because we all know where food safety was in this country, how people used to handle food, especially in the streets, how people used to prepare food, especially when you talk about local bakery owners. Let's just take that one as an example. How they were and how the interception of the authority has marked some changes in the way foods are processed, displayed, and then distributed to consumers in this office. I think, Abubakar, with your little inspection experience in inspection activities, I think you can shed some light on some of the effects, the positive effects that the authority has registered so far since we started controlling foods in the markets, in homes, in processing areas, and even those that are exported and imported into this country. I think you can at least shed some light on the activities that we have actually been doing and then we are still doing towards food control in this country. Thank you very much. Okay, Auntie Halima, thank you for that question. Actually, it is a very important question because a lot of people think that we just go to the office, dress nice, go sit in the office and enjoy the ACs, or just be loitering about in specific vehicles in the streets. But that's not the case because it is difficult sometimes to actually see the impact, direct impact of what we are doing. Because food safety, we are just like the police. We are the food police. Exactly. Okay, the police are, the security forces are actually working very hard to maintain security and stability in the country. Yes. But here and there, you have pockets of crimes. Exactly. Because they cannot be everywhere. Exactly. So we cannot also be everywhere. So this is why they say the police are also bringing up the concept of community policing. So the community also should also help us in that, but I'll come to that later. We are doing a lot as an office. Mostly, if we bring out the data and show people the work that we are doing, then they will actually start appreciating the work that we are doing. I think there are plans that maybe in the future, very soon, we will start uploading some of the data on our activities, because now we are doing a lot of data collection and analysis. And then we will actually be able to convince people. Exactly. You know, data speaks for itself. So the authority has been doing a lot. And then you brought the example of the bakeries. Okay. With my experience as a food inspector, not that very long, but we have registered a lot of improvements. Not only in the bakeries, but I will use the bakery for now. As an example, yeah. So before, if you go to the bakeries, most of the bakeries, and the problem still persists, but at least there are changes, a lot of changes. Because when you go to a bakery, some bakeries are there. If you see the way they prepare food,
you know, the bread, you may not even like to test the bread or even eat it because of the poor hygienic conditions the bread is actually being prepared. So let's say if you go to a bakery and you find out that one is not, the floor is not correctly paved, you know, they are using very dirty rags to wrap the flour. Yeah, they are not, and before even they come to the flour. Okay. Okay, the molded flour. Yes. 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 So, and then sometimes it's very rare, but sometimes you still come across boxes, wooden boxes, where people actually mix the flour. So, and now if you also go after the baking, the way in which the bread is handled, Yes. sometimes you go to a bakery and you find that the finished part of the bread is on the floor. And most people think that once the bread is out of the oven, it is actually free from microbes. Yeah, that's possible, but as it cools down, if the floor or if you put it directly on the floor, and sometimes you go to they go to the extent of stepping on that floor where they are putting the bread. Yeah. So That was happening before. that was happening. So now, when we came, we started recommending them to, you know, some of them we have to close them because of the nature of the bakery, how terrible it is. So others we just make verbal recommendations, and then we make follow-ups. If your floor is not paved, we give you time, you know, for you to work on that and pave your floor. If possible, tile it, you know. That will make it easier to clean, and also erect at least a raised platform where you can put your bread so that you will not step on it. Exactly. Okay. Just And those to prevent the bread. yes, from contamination. Yes. And then the issue of the wooden boxes, now I say it is very difficult for you to come across them because what we actually recommend for them to do is to use materials which are easily cleanable, contrary to the wooden box, which is very difficult to clean, and it is non-corrodable, you know, and it is not moisture absorbent. So now you rarely see those things. So that is actually a success. And now the registration and the licensing is also around. Exactly. So, and that will also help us to actually Be able to monitor them and control them. Yes. So meaning that at least a lot of positive things have been registered so far, because if you go through the history of food safety in this country, which I will briefly, just before I come to you, Fatou Bey, food was controlled almost by so many departments, so many ministries in this country. When you look at livestock, the meat hygiene aspect was in the hands of livestock completely. When you look at fish, it was just fisheries. And then when you look at agricultural produce, it was totally with the Ministry of Agriculture. And then you have the control mechanisms being done by the public health officers, which we are all part of. So, but then when the government going through so many experiences, and then with learning from different countries, they've seen that food is not something that is supposed to be neglected. So that was how the setting up of this authority came in place in 2014. But before that, the act was created by an act of Parliament. Then they came up with the Food Safety and Quality Act 2011, which binds our work as food safety control officers in this country. So in that case, the importance of food safety cannot be overemphasized in this country. So that is how the authority came into place, and in that this was created, and now we have registered a lot of gains, as Babukar has rightly said. Why tahut bente so people are challenging us. Nini dañoo challenge rek all the time. Dañoo talk because ñoom lu ñoo gis every day loolu moo leen gën a itteel. Te food safety si country bi nekku ne ñun si mbedda yi rek lañ nekk. Foog naa xam nga ci loolu dara parce que yow food inspector nga. So mun naa am at least mun nga ñoo junjal tuuti ñun gannaaw si mbedda yi rek yan oda liggéey yoo xamante ne Food Safety and Quality Authority ñu ngi koy taxawal fii si country bi fii.
anti alima xanaa di lay jërëjëfal rek di lay wax ne comme like criticism yi nga xamante ni like Gambia population bi ñu ngi koy am jëmale ko ci food safety waaw man si man nekkut comme affaire yi criticize parce que nit ki looy liggéey lu nekk baax na tam pour nit ñëw ut jéem see am yeneen yi nga xamante ne mu ngi siy wax dangaa gis ne si biir loolu noonu yow si ngay xam yow sa weak point yi yow sa man-man fan la toll ak yi nga xamante ni mënuloo koo def si kaw loolu si ngay jàng nga mun a dem tey food safety su nekkee ñu ngay liggéey te askan bi nekkuñ di wax criticize food safety seen liggéey dafay mel ne liggéey bi dafa des dëgg la ñu ngay def suñu liggéey waaye ba tey tamit am na lu des parce que lu des mooy mun naa am loolu la askan bi di gis food safety ñu ne is everyone business dangaa gis ne like man as a inspector am na suma liggéey fu mu em waaye population bi nga xamante ne ñoom ñooy nekk ñi nga xam ne ñooy jëfandikoo lekk consommer yi ñoom tamit am neen si important part to play dëgg la ñu ngay criticize waaye tamit am neen important part parce que tey jii antelimi comme ni ñu ko waxee da ngay génn si mbedd bi nga gis ki nga xamante ni mu ngi jaay lekk par exemple mën naa laa jox exemple comme ñi ci xam ne dañuy jaay pancake fu ñu koy jaayee mooy si street bi because Gambia dañ am benn melokaan boo xam ne wala mun naa am ne habit bi nga xamante ne mooy lu lifin ma mooy comme dañ am gëm-gëm boo xamante ne lekk bi fee wane wuñ ko si mbedd mi dañuy gëm ne du jar tey ngay gis koo xam ne dafa teg boolam di lakk pancake bi dugal ko si bool bi du ko def si soo boo xam ne am na kubéer dëgg la da nga bëgg askan bi gis ko soo yi am na yoo xam ne dafa transparent mun nga koo dugal foofu noonu ku romba dafaa gis waaye yaa ngi toog si kaw yoon bi moto yaa ngee romba nit yaa ngee romba ñeene dañoo tifli all those things mu ngi happen nga defa lekka bi léegi man as a lifin ordinary person consumer man suma ray la su nekkee man I am observer kii kon ku observant la ma ñëw fekka yaa ngee wane teg sa lekk bi ine melokaan boo xamante ni setut man war naa am décision boo xamante ni ma ñàkk koo lekk su ma ko defee keneen ak keneen def ko dangaa gis ne kooku noonu moom si boppam even without food safety moom nit rek la dina am laajte yu muy laajte boppam su boobaa moom wecceeku dana am si loolu comme ñëw si li nga xamante ni moom nga wax mooy njëriñu food safety wala ñun suñu liggéey bi fan la egga comme sooy xool Aboubacar joxe na exemple comme suñ wàllu bakery si mi mburu yi waaye even ñun sax emuñ foofu noonu lu ñuy contrôle bari na parce que lekk loolu business boo xamante ni business bu dox la parce que kuy dox ku nekk rek fekk da nga am loo lekk yaa ngi dégg daneen ni dem si restaurant yi daneen ni dem si processing areas even local living processing areas yi dañ fa dee dem ñi defar ay caakiri ay ebe naan mburu karaw yi ni yooyu noonu yëpp dañ fa dee dem even booba juice yooyu noonu yëpp dañ fa dee dem water factories yi dañ fa dee dem fish inspection yooyu yëpp dañ fa dee dem so dangaa gis na like restaurant tey jii nga dugg si restaurant nga fekk wetin bi fu ngay lekkee borom restaurant bi mu ngi ko décorate ba mu rafet understand yow mi nga xamante ni yow jënd moo la fa yóbbu toog lekk yow xamuloo lan ma xew si biir waañ bi parce que yow si biti rek ngay em ñu saaf la nga gis foofu ñu ngi ko décorate mi ngi rafet all those things ngay ñëw so inspecteur bi moom moo am right dugg ba si biir soo dangaa gis na like bari na restaurant yi nga xamante ni tëj na leen because soo gisee gars yi comme nu ñu menoon ak soo duggee si waañ bi nu muy men da ngay surprise da ngay wax ne sax li mënut a nekk parce que yenn saa itam businessman yi daneen di try waaye sometimes tamit seen xaalis la ñuy gën a topp mooy pour ñu mën a break pour defar lu ñu war a defar duñ ko dee def li nga xamante ni moom la food safety laajte duñ ko def so dangaa gis na like nekkul loo xamante ni lu yomb la waaye with di challenges tamit ba tey tamit dineen gën a dem so askan bi seen ray la ñoom tamit ñu joxe seen criticisme waaye ba tey tamit du tere tam ñun ñu def suñu liggéey waaye lu ñuy def rek mooy sas askan bi ñoom tamit parce que dafa nekk liggéey boo xamante ni nekkul food safety parce que ñun mënuñoo nekk fu nekk sometimes da ngay gis certain problems yoo xamante ni food safety food inspector bi du fa nekk so yow la des na si yow nga def sa own living decision nga xool parce que yow nga jël sa xaalis nga dugal ko si lekk boo xamante ni setut macha allah so da ngaa gis ne bitig yi tamit dañ fa dee dem sometimes da ngaa dem nga inspect comme suñ demee si bitig yi nekku ne comme expiring products rek la ñuy xool borom bitig yi sax yenn saa yi loolu la ñuy def soo àggee nga nuyoo nga ne leen man food safety laa jógee ko dama ñëw fii pour inspect soo ñu ne la da nga ñëw pour xool dit man du ma dee jaay lu expire te fekk ñu nekku ne lu expire kese moo ñu lekk yóbbu foofu lekka bi mun naa yaaxu te fekk expire wut parce que ni nga xamante ni noonu nga dencee lekka bi àndut ak sarta yi nga xamante ni moom la loi bi teg pour nga war koo denc tey lekk bi mun naa am moom soxlawul foo xam ne dafa tàng always lu muy bëgg nga nekk dugal ko si foo xam ne dafa xala sedda soo nga am pukus boo xamante ni dafa xat nga jël lekk yépp teglante ko fa mu ngi xat understand nga soo dangaa gis ne loolu tàngoor boobu noonu dafa def lekk bi mu am problème soo foofu noonu quality bi wàññeeku all those things
so setaay bi yooyu yëpp dañ ko dee def soo suñ demee dañ la dee synthesize wana la si yooyu noo war a defaree lekka bi wana la na la lekk ak lu lekk waruloo koo jaxase even though ñu ngi nekk si paquet waaye waruloo koo jax parce que loi bi àndul tey bii kartini saabu la bii kartini minti la waaye dangaa xool ne kartini mintin bi nuñ ko defaree ak kartini saabu bi nuñ ko defaree dafa utee chemical suñu use dafa utee waruloo ko mun a jaxase dañ laa advice yooyu nu yëpp wana la lekk tam doo ko teg ci suuf setal bi am na doon nekk na loo xamante ni daal lu ñu itteel la bu baax a baax just pour emagum fii rek xanaa jërëjëf Fatou Bey mu ngi mel ni yow moom laal nga suñ liggéey bi yëpp from top to bottom, that is from production to consumption. Abubakar, Fatou Bey has touched a very sensitive issue here, an issue that concerns us, because as inspectors, which is let me say it is the nerve center of the authority, that is inspection. And there are procedures. We have procedures as far as inspection is concerned, and that is what exactly Fatou Bey has just started briefly telling us, that inspection or food control is not just about expiry things or one thing. It consists of a lot of things. So for instance, what message do we really have for our aspiring food business operators, or those who are already on the business, or anybody that is thinking of doing business in this country? Because why I said this is because this year we have already started giving out license to food business operators, which we have never started before. We have been operating for 7 good years without giving out license. The reason is because this was a new authority, this was a new office. What we wanted was to get the attention of every consumer, every business operator, or anybody that is into food business in this country. Because when you come out with something new, you have to give time to people to understand what it is really about. So this was what we have been doing all along. And then successfully, I think we have caught the attention of almost anybody or everybody in this country. Whoever is a consumer, you know a little bit of food safety in this country. So what message do you have for anybody that is intending to do business in this country now that we have started giving them license? What are the procedures that are expected of somebody that is supposed to do any business, a food business in this country, or somebody that has already started doing it? I think we have to let the public know about this. So much so that when we start our enforcement activities, nobody should cry foul. Thank you very much, Abubakar. Just want you to shed some light on that. Thank you, Auntie Halima, for that question. It is very important, and my message is the act, that is the law governing the food, that is the FSQA Act 2011. It is in the act, it is required that every business operator, or let's say, to make it simple, whoever intends to run a business, we first have to be registered and licensed by the authority. So the first message is simple. If you are out there thinking of establishing a business that is food related and is covered under the act, you should go to the authority and register with the authority. So, because if you don't register, even if you have started the business already, even if it is decades, you are required by law to be registered and licensed. So if you are not registered and licensed, the best thing that you can do is go to the authority and then try to get yourself registered and licensed by the authority. So in this, it involves several steps. But to break it down and make it simple is, once you go to the authority, and then there are people who are responsible for that. Yes. So to cut a long story cut, cut a long story. Yes. Yeah. It's just simple. Walk to the office. Yes. Which maybe before we leave, we can also give out our office numbers for anybody that wants to reach out to us. Although I'm yet to understand that we are supposed to have a toll-free line, because we just moved from our former office to a new place at traffic lights.
and then construction is still ongoing, refurbishment and all those things. So we are yet to come out with our toll-free line. But then I'm sure by the end of this month or shortly after, we'll be able to give out our toll-free numbers so that anybody that wants to reach out to the office, any information that you want to reach, we also have a website. We'll also make sure that all the information centers have got this website, so much so that anybody that wants to have any information with regards to food safety, it will be on the website. We even have an online registration system whereby whoever wants to register online, you are free to do it, even without walking to the office. Now, we are in a digital world, and then I'm sure these things are going to be made very much simple for us. Coming back to the licensing and Fatou Bay, foog naa ne is very important pour at least ñu yëgal askan bi the importance of licensing. Comme ni ma ko waxee woon rek, licensing this year lañ ko start. January 2021 lañ commencé di license food business operators yi. Xam naa ñu bari food business operators yu bari dinañ xam nga dinañ reluctant, ñeneen ñi dinañ wax ne lii lan la nii lii lu ees la xanaa. Pour wax leen rek lii lu dul ees acte bi mu ngi specific, acte bi mu ngi ko binda specifically anybody képp koo xamante ne yaa ngi jaay lekka si Gambia fii mbaate yaa ngi ene pour ñëw jaay si lekka danga war a am license. Loolu moom is obvious. Yow mënuloo contrôle nit koo xamante ne amaluloo ko license. So loolu acte bi mooy luwaa bi moo jox autorité bi li yoon pour mu license képp koo xamante ne yaa ngi jaay. Ñiy jaay gerte saaf saa si mbedda bi dinañ leen register ba pare jox leen license. Dafa dépend ne rek kenn ku nekk ñu ngi si different categories waaye kenn ku nekk danga war a am license. So léegi dama bëgg pour nga xamal nit ñi rek ne importance si licensing bi lan moo attache ban importance lañ attache si license te ku amul license yow lan la lii bi loi bi lan la am pour jëf ak yow. Jërëjëf Fatou Bey. Jërëjëf Anta Halima si laajte bu am solo boobu noonu. Comme su ñëwee si wàllu lansin bi dafa nekk loo xamante ni comme office bi ñu ngi koy doog a implement waaye nekk na loi boo xamante ni loi buñ yàgg a taxawal parce que soo xoolee kii nu ngi ko waxee rek si food safety lifin bi act 2011 act bi ñu ngi faa wax ne comme mboolem koo xamante ni yaa ngi jaay lekk war ngaa register ak office bi su boobaa deneen na lansin boobu noonu mooy li nga xamante ni moo lay dooleel yow nga mën a jaay lekk askani Gambia bi fii moo xam si biir Gambia la wala nga génnee lekk si Gambia lansin bi nekku ne ñuy jaay fii la even ñi import tamit ñooñu dañoo am pour lansin leen parce que loolu moo leen di dëgëral moo nekk seen ID card bu leen di wana ne yow mii luwaay Gambia ñi surtout wàllu lekka jox neen la parce que mit nga requirement yi nga xamante ni yooyu la yaa di laajte ba nga mën a jaay lekk si askani Gambia bi comme su ñëwee si njëriñi lansin bi ma njëkkee si njëriñ bi nga xamante ni am na ko si office jëmale ko si office bi comme par exemple tey ji food business operator bi lansin bi su ko ñëwee mu apply comme mun naa joxe exemple lay ki nga xamante ni dafa amee restaurant certain documents yoo xamante ni moom nga war a asi comme lu jëmee lay sa registration business registration bi nga war a asi mun naa wax sa medical certificate staff yooyu noonu sa TIN number sa ID card bi as a businessman soo ñëwee nga ñëw pour register soo ñëwee nga apply dinañ la waxal charges bu fa nekk parce que nekkul loo xamante ni free la dañ laa offer service soo ñëwee nga apply si biir loolu daneen ebal team bi dinañ dem si sa place bi ñu inspect ñu xool ne yow ndax ni ngay opérater ndax ànd na ak loi food safety dangaa gis na like su nekkee am nga yenn lapses danañ la jox yenn recommendation wala na la lii ak lii nga war a def pour nga mën a liggéey ak pour nga mën a ànd ak loi bi soo si giir loolu dinañ la may nga def improvement soo demee ba nga xamante ni pare nga ñu jox la lansin bi tam nekku ne dañ la koy jox rek bàyyi la noonu ñu dem toog ñun as food safety ñu bàyyi la ngay dem still now dañ laa monitor parce que lansin bi still now su nekkee jox neen la ko te yow respecté wuloo ko nekkuloo ko di defee li nga xamante ni loi bi loolu la wax su boobaa office bi am leen droit wala am leen doole ñu nanguwaat lansin bi yow si yow parce que nekkuloo ko di respect su boobaa danañ ko nangu boobu duñ ko ñëwee nangu danañ la bindal wane ne lii ak lii moo tax ñu nangu ko lii ak lii nga am pour def soo demee ba def loolu ba pare nga ñëwaat nga re-applyaat su boobaa ñu doog a ñëw xoolaat sa place bi gis ne am nga lu ngay am li nga war a am yëpp ñu jox la lansin bi soo dangaa gis ne loolu dina dimbale office bi ñu mun a monitor food business yi dangaa gis ne affaire bi dafa yomba di nga mun a xam ñaata businessman nga am si biir Gambia
façon yow di nga mën a categorize different businessman into different categories so di nga mën a monitor gaay because ku ñëw fay xaalisam nga lansin ko kooku dina mën a respect nga wanal ko yu fa nekk loolu noonu yëpp so lu ñoo wax askan bi mooy képp koo xamante ne yaa ngi yëngu si wàllu business yi lekk so ñu ngi laa wax nga jéem a ñëw si office bi nga def sa registration bi because soo xoolee like for the past 2 months wala 3 months inspectors yaa ngay dem dañ dee dem ba seen place yi ñu wax ak ñoom lu jëmale si wàllu inspector still now yéen seen office bi rek Clifton bi yéen tam yéen a ngay dem on air yéen a ngay wax population bi about registration bi ak lantin so da ngaa gis ne jox ne leen time bu enough so da ngaa gis ne by end of this month likely enforcement dafaa ñëw so office bi amuñ comme like ene pour tëj benn businessman because of register wuloo waaye dafa nekk loo xamante ni loi la te dafa nekk loi boo xamante ni du ne maa ko sos wala yow yaa ko sos loi bi nguur gi ñoo ko taxawal te lu tax ñu taxawal ko mooy li nga xamante ni mooy jëmale Gambia kalam lii aar askani Gambia bi loolu moo tax ñu taxawal ko so na gars yi try ñu jéem a ñëw ñu register dina leen wan lu fa nekk ñu dangaa gis ne liggéey bi dina yomba ba pare tamit askan bi dina lekk boo xamante ni lekk bu óor la te bu baax la ci seen jilfin yaram da bu leer na ci mbiri licence I think Abubakar you want to say something on that and in fact if you can easily shed light on that using the Mandinka language that would be very much important because what Fatou has already discussed here is very important. Before you forget, you go ahead just yes so let me just add a bit of English and then I'll move to the local language. Okay. Yeah, on the importance of the licensing, as he rightly mentioned, it will help the authority monitor the businessmen. Yes, first of all, before you are licensed, you have to meet a certain criteria. Exactly. So if you don't meet that criteria, you are not going to be licensed. So once you meet the criteria, in fact, even if you don't meet the criteria, you'll be guided through a process to meet the criteria, and then you'll be licensed. If you are licensed, that means the authority is guaranteeing you that you have complied with the food safety laws of this country, and then the consumers should relax. Exactly. So the importance of this is once you license a business operator, and then you make it clear to him or her that if you do any gross misconduct that is severe, we will seize the license or suspend it. Exactly. If we seize or suspend it or cancel it, it means you will be out of business. Exactly. So with this concept, the businessmen will try to make sure that they conform to the laws and regulations of the country. Exactly. And that will make things easy for everybody as consumers, because at the end of the day, all of us are consumers. Exactly. Okay, then let me switch to the local language. Comme domandi rek isa fono fanang bading mandika kam moy lalla katu ni mukuleti me yalon ko tumando mol sa fono ku kutolem barin tol ya ngalon ne ko ku kutonte andu tol fam food business operator sol momo yalon ko ye food safety and quality ak wala loi bu ko ni me yalon ko wala authority fangol londi wol fangol yalon ne ko ka business o license wo manke ku kutoti andun ke register fana manke ku kutoti komen biringa dati 2014 kana bila man wuli dron nga license no dati because ite do ko dati no la dron ye wuli ye license no dundije folo foy mol kala mutandi do ko nyi mumuneti akata nyame andu ala importance mumuneti so all along birin 2014 kana fo serun kola ntol ben wodron nela ni molbe do kola say momo me yalon ko be domoro wafi kanja o be domoro dada kanja iba samba kanne ma fo iba nati kanne ba ite yalon ne food safety and quality authority wolbe lo dula min tole so ñin license in mel yalon ko nga introduce ñinan leftale comme ye mbadi mandi ka kam moy lal ye wol fanan kala mutandi domandi ñin license sol la risino mu muneti munana nga dundinan ana famu muneti andum même mata fana même ma soto fana andu be business ola luway mu hajule soto ite kan abaraka Abubakar. Okay, abaraka baga ande halema comme ça ya fanya registration and licensing amange fen kutoti ni nga loi bu ko jibe mom food safety and quality act 2011 abiyele comme ça mom yamul ni be dadna business oto fo ikodomol dadaba fe ka wafile fo ka bonna banda bantale ya fena sade kono ja Gambia kono ja wala ka bondi Gambia ja ya samod lalu yente ka registrale anim food safety authority. So because ning kuma atala ka ko momo ni nata pour ka register danim balance no dilla sartole bije yente ka mo soto folo so niyo sartol timmandi then
lansino en dila ba hanima sort of ani hanima sato ni fantim man ngi ma ko le foya timman den sana nga dila because once ye sato ni be timmandi ni nga lansino dila wala ndol fum be gandi kan ani bom banta mo banta mo fana gandi kan comme ça comme mi ite luwaye mu fo do mo re karola ite ya be stol ha so ibajale be fana ba fa le ko ni nga luwaye fana tinya bana lansino tala ni nga lansino ta wala ite do mo wa fi lano ni do mo wa fi lansino table ni muta luwa ba bulo la kan so ni nga nyinke nim business manul fana yin long e fana be kato da kala le katno ko pour yaajo ko e kana luwati nya ngane lansino possible lansino nyen kam comme ça ni ma soto imane ka do mo wa fi so wala but lansino nyen fana jene e ka soto fana fesa jorole bidje e ba ko dol jola so iba mu ko do mu jola depende le ba category monto comme ça compagnie bo mu bulu ani monka wonjo wala ice wa fi slogan wala fenkele ngo jola so ba ni nada office oto iba nyun ko be bola nyoto iba be bunda nyoto because ke guide le comme Fatou be ya fo nyamen drom business manol dol be tolle katu ikata mo yale ko dol bije metata le yale nge tara nu nyamen kunu anum bibe lo dulamento afatata bakele comme ni e furolta as an example fur jama bije nun to nga jamale soro bari biringi ni e do ko dati nyola kana bila comme ke guide comme ka fo me inspection procedures biringa o tamandi kan ni nata furoto e nyanta munni munekela ni nata furoto ya tara abe do ko ke kan nyamen amang luwa nyafa amang ite inspector nying ilafta ayke nyame luwa ya lo ilandi nyame ite make wonya ite kawo guide le dol buka wuli dronga dulal soro ngamira do ko be wala there are procedures because ni futata follow ike fam fole ya foil ko nata le temu inspector le andu nyinni en sija ni futata ni yatra ko men akado ko ke nyame amantara ke ka nyama e kamune ke ka improvement notice ngamira ko wala diala improvement notice so fol sol mel baby je ka wala safi ya fay ko afelenti na buka karanno ifango ya karenga ya fay ko tenninteng ila palanterol mantara nyama ila fulo inyanta darlale ila silino nyanta fitalale nyanta dulal fitalale nyanta health certificate sotlo nke guide wol belale tuma dol fang dol katale for 2 months ni be nyom be guide la at the end of the day nka jele ko lafta menna wolem domoro men ka funtinde aka landi beddo kam pour consommation ya domo a seftale mota domo la sama sini a mantora so coming to that some people may wonder food safety, are we only operating in the combos like western region towards Banjul? So I just want you to briefly explain to the viewers that food safety is not only a combo business. It is, I think it is an authority that covers the length and breadth of this country, and then I think we have officers somewhere. So Abubakar, can you just briefly explain to the viewers as to the length on which we are operating in this country? Okay, comment to that, food safety, we are mostly found here in large numbers, but we are also spread across the length and breadth of the country. If you go to North Bank, CRR, and URL, we are there. We have officers at the border post, and we also have a new office in Mansokonko recently. So the authority is not going to stop in the West Coast region only. We are expanding slowly. Expansion is not easy. It involves a lot of things, human resource and cost. So, but we are slowly expanding, and we are doing our best to try and cover the entire country. Exactly. Yeah, though we have a lot of officers here in the West Coast. But each region is represented. Yes, each region is represented so far. And our presence will be increased across the regions as we, inshallah, as we move ahead into the future. Okay. Thank you very much. Fatou Bey, comme ni ma doon waxtaan ak Aboubacar rek mun na am ñeneen ñi dañoo wax ne xanaa food safety moom fii rek lañ am, xanaa fii rek lañ leen dee gis, xanaa fii rek lañ nekka. So loolu laa bëggoon rek pour nga ñamal askan bi ne food safety du ne kombo rek la am.
mun naa am foog naa dem nañ fii ba Basse de waaw jërëjëf comme suma collègue bi ñu ko waxee rek Aboubacar dëgg la soo xoolee food safety mun ngaa wane nombre bi nga xamante ni moo gën a mag fii lañ bees si Komba area bi waaye taxul ne comme fii rek lañ am dangaa gis ne région bu nekk ñu ngi fa am lu mu boni bon am neen fa ñaari inspecteurs yi nga xamante ni ñoo fa nekk di contrôle that region si border si am nañ ñi nga xamante ni ñooy contrôle parce que dangaa gis ne lekk yi nga xamante ni mooy dugga si biir Komba wala mooy génn most of dem si border yi la ñoo jaar so dangaa gis ne Basse am neen fa dangaa gis ne Farafeñe yooyu yëpp Sooma yooyu yëpp am neen fa border post yooyu yëpp am neen fa inspecteurs yi nga xamante ni ñooy contrôle moo xam lekk bi dafa dugga moo xam lekk bi dafa génn comme nu mu ko waxee rek comme expansion bi nekkul loo xamante ni da ngay toog rek mu happen parce que affaire yi moom ndànk-ndànk la rek ba time bi nga xamante ni àgg nga fi nga xamante ni foofu nga bëgg a àgga so dangaa gis na like with time insha allah regions yooyu noonu yëpp bokk na si plan yi nga xamante plan food safety yi moo pour ñu am more inspectors parce que contrôle lekka nekkul loo xamante ni dafay yomba so da nga need more human resources so da nga gis ne like comme am fa ñaari inspectors yooyu noonu nekkul loo xamante ni dafa doy waaye dafa nekk loo xamante ni ndànk-ndànk la rek ba time bi nga xamante ni àgg nga fi nga xamante ni foofu nga bëgg a àgg so ñu ngi wax askan bi rek comme dégg la nekkul fii rek lañ am so hopefully yàggul dara dineen am nombre bi nga xamante ni moom lañ soxla comme expansion comme nu mu ko waxee comme soo xoolee man sa comme bu yàggul rek am neen fa office so dangaa gis na like ñu fa nekk ñoom ñooy contrôle area boobu noonu ak yi nga xamante ni moo war foofu noonu rek so di same ene tam lañ am si yeneen place yi nga xamante ni foofu tamit pour ñu am fa suñu office loolu yëpp bugga den ko daal bu neexee yàlla Aboubacar before we go to another important topic that is on Codex, I will also want us to discuss a bit on the laboratory aspect, because as we know, food safety has gone beyond just inspection. Sometimes we may want to be, scientifically proven to the consumers, to the public, to food business operators, beyond what inspection is just about. So can we briefly discuss on what the authority is doing or what it has already done in terms of food testing in this country, if we have any? That is very important. I think the issue of the labs is somehow sensitive. Not actually sensitive that much, or let's say sensitive in the context that it is sad that we don't have accredited labs in this country, especially food testing labs. So, but the authority is working hard to establish one for the country, which is located in Kerr and ITC Walik. Former ITC. Yes. Yeah. So the lab is being equipped, and then the importance of this lab is, food inspection is far beyond, organoleptic inspection. That is you look at something and pass. Yes, and then you feel it, or perhaps I don't know. Do you test food? That's not wise at all. But it's far beyond that. You're just using your senses to determine whether something is bad or not. Fat Bay Ali mentioned that sometimes it doesn't necessarily mean that a particular food have to be expired for it to turn bad. Sometimes due to the storage or there could be a problem during the manufacturing. Maybe due to the contamination can occur at any point in the production line. So the best way to detect those things is through laboratory testing. Because some of these contaminants, they are tasteless, they are odorless, and you can see them. So how can you conclude by just touching and maybe feeling and then smelling? That's not enough. So, but we are working hard to establish this lab, and inshallah, once it is done, each product, it's going to be on risk space. We are doing risk-based inspections. That is, whenever foods come in, they will take samples from the border post, and then test them to see. Because right now we are relying on Senegal and other countries. Yes, for testing, which is time consuming and expensive. It's very expensive. Yes. And it's not even, we cannot test as much as we can. Exactly. Yeah. So, but if you have this lab, I believe it will actually take us a mile step ahead. Exactly. Yeah.
Thank you very much, Abubakar. I think that is very much explicit. Fatou Bey, food safety, apart from what we mentioned, we also hosting the office, the contact point for Codex. I think, Abubakar, I will start with you. We want you to discuss with our viewers what Codex is all about, because as you know, as at now, the Codex contact point is the Food Safety and Quality Authority, but then I think some viewers may want to know what Codex is all about. So briefly tell us what Codex is all about, its contact point, and then its importance in this country. Okay, thank you for that question. As you said, Codex is very wide, but I'll just browse through because we are running out of time. Yeah. So Codex is all about, it came about, let's say WHO and FAO came together to form the Codex Alimentarius. Yeah. So, and the purpose of the Codex is to develop food standards. These standards are voluntary, and the beauty about the standards are they are also free. You can easily go to the Codex websites and get the standards. The standards will help guide business owners, food business operators, and regulatory bodies like Food Safety and Quality Authority to do our work. For example, let's say they have standards on hygiene, standard on for MRLs, like the maximum residual limits of chemicals on agricultural products or even animal residue of veterinary drugs and so on. Yeah. All these informations are out there free of charge. Okay. It is important for us because it's a source of information. You know, if you look around, if you go to WHO websites and other websites, they will tell that millions of people die each year due to foodborne illnesses. So if we embrace the Codex, you know, do a lot of capacity building on the Codex, one, it will help us to bring down, you know, the incidence of foodborne diseases in this country. And as a regulatory body, it will also equip us with adequate knowledge to control food business operators in this country. Exactly. So in short, that's it. Exactly. That's about the Codex. It is free. You can go to their website and you have a lot of information. It's not only for us, but even consumers. You know, for example, we should be worried about, let's say, the vegetables we are consuming. We don't know the MRLs in those vegetables. So like even the fish, the dry fish. You know. So I don't know. I did mention that some of these products, some of these things, if you eat food contaminated with some of these products, they might take decades before they show up. Exactly. So, but because they keep accumulating. But they will surely show up one day. So these are things that the authority will also work on to address, because we have a principal scientific officer responsible for that. That is the residue monitoring. So this is just one aspect of the Codex. It is a lot. So if you want to talk all about it, it's another day long thing. Yes. Yeah, but just for the public to know that Codex, we already have Codex here, and it is an international thing that is from WHO and FAO, and they are the ones that set standards. All these standards that we are as Gambians are working on are all deduced from the Codex Alimentarius. Yes. So the office is also the contact point, and anybody that needs any information, we already have the office there. In fact, most of the regulations are based on Codex standards. So that's it. Yes, that's the most important part of it. Exactly. Okay, so Fatou Bey, xam naa ne léegi fi mu nekk ni time bi mu ngee dem te waxtaan bi xam naa ne neex na torop, because affaire food safety moom su ma ko commencé duma dee bugga mu end sax, because the thing is, as Gambians, as consumers, comme Abubakar ni mu ko waxee, yow saa yow yaa ko wax nga ne food safety is everybody's business. Te ñun we work from a certain time to a certain time, and we cannot be everywhere. And we have so many of these businesses inside our own communities. Business yu bari yi nga gis ni Gambia fii, because toogakat yi ñi dee dem si mbedda bi di ko jaayee foofu noonu si biir kër yi lañ dee tooge, te ñu ngi toog foofu noonu ak consumer yi, borom fuur yi si biir kër yi lañ nekka,
ñi dee jël ndox def ko si mbuus si kër yi lañ ko dee defar soo léegi fi mu nekk nii man daal consumer yi fi mu nekk nii this year our particular attention is the consumers consumer yi yan message nga bugg a emphasize pour consumer yi tamit bàyyi seen xel ba pare ñoom tam ñi nekk seen own policy lii food police their own food police nga xam ne duñ rely completely on the food safety and quality authority because ñun tamit mun naa am from 8 to 4 la ñoo dem inspection after that luy happen kenn xamul te most of these food businesses si guddi lañ dee lii at the end of the day ñun si bëccëg mbaate suba rek lañ dee gis di finished product so from the home ba si mbedda bi lan advice nga jox consumer yi ak ñoo xamante ne ñu ngee jaay lekka si biir mbedda yi especially because ñooñu mbedda jaaykat yi mbedda yi ñoo gën a am problème daan ñi dee export mbaate import waaw boobu dëgg la am anti ñi ma jërëjëf si laajte bu am solo boobu noonu comme ni nga ko waxee rek si sa njëbleen am njëkkante wax bi comme like ñun suñ liggéey time to time la mën ngaa wax from 8 mi juróom-ñetti waxtu si suba ba ñeenti waxtu si ngoon soo dangaa gis ne time boobu noonu su passé lu si des yëpp des na si askan bi ñoom ñu bàyyi xel si li nga xamante ni si loolu la ñuy lekk bàyyi xel wala suñ gisee loo xamante ne àndut ak loi yi food safety ñu jéem a xool nu ñoo jotee office bi wala ñu ñoo passé information bi si office bi ñu mën a lifin comme mun naa laa jox exemple sometimes da ngay wàccee ngay ñibbi Kerr comme like nga jaaree Serekunda parce que businessman yi ñoom tamit da nga si dee am ñoo xamante ni ñu intelligent leen dañ muus lool parce que ñoom xam neen food safety waxtu yi nga xamante ni si la ñuy liggéey so da ngaa gis ne ñoom dañuy jéem a tagget time bi nga xamante ni food safety bi inspecteurs yi nekkuñ si ground bi ñu doog a mun a def lu ñooy def comme tey ji time bi soo demee Serekunda si marché bi am na benn Johnson bi gars yi di ooyee expire Johnson so da ngaa gis na like products yu bëri yoo xamante ni dañ expire time boobu noonu lañ ko dee génnee wala early morning bi suba teel bi nga xam ne jigéen ñi ñu ngay dem marché di dunduga time boobu da ngaa gis ne inspecteurs yi nekkaguñ si ground time boobu lañ koo génnee di koo jaay waaye lu ma wax askan yi nga xamante ni ñoom ñooy jëndal loolu noonu dëgg la africain bi am bi nekkut foofu noonu suñ doole suñ loxo jotul suñ gannaaw waaye miinut tamit ñàkk tam bu mu tax nga ñàkki nit ki ak loo ñàkk tam sa ray la nga bàyyi xel li nga xamante ni moom ngay lekka parce que tey jii su ma gisee poti cingom boo xamante ni mu ngi doon jar $150 ma tesee borom puus-puus bi mu ngi ko def si puus-puusam mu ne cingom 25 yow nga xool nga ne lii dafa cib nga dem jël ko nga jënda tey jii ñaata doom nga am si kër bi par exemple yow family member am nga 5 doom mun naa am na ñeneen ñuy ñëw si kër bi ñuy ànd ak sa doom yi di foyee nga jël loolu nga jox leen ko tey jii 25 moom nga spend nga lekk cingom boobu noonu comme bu wakka nu ko mun naa am problème bi nekku ne da nga koy lekk rek mu am waaye dafa nekk loo xam ne dafay dajale si sa yaram bi with time da ngaa gis side effects yi soo tey jii nga ñëw xale yi wala yàlla tere wala yow nga am problème yaa ngi dawaka daanu xamoo lan ban problème la ngay dem lopitaan ñi def yenn test ne naa la gisuñ dara ngay spend soo dangaa gis ne at the end dangaa spend ay 1000 te doo xam problème bi te bu la yàlla dimbalewul mooy loolu noonu li nga bëgg doo ko am soo lu ma wax askan bi mooy neen bàyyi xel bëgg lu yomb ba mu ëpp tam warut a tax nga lor sa famille wala nga lor sa boppa neen bàyyi xel si lekk yi ñuy lekk su nekkee mënuloo xool déet mën naa am di nga gis ñoo xamante ni war nee na mën a xool déet nga war a leen wala even sax su jarul xool déet bi lekk bi soo ko gisee ñu ngi koo jaay mu leer na la lii yomb bu mu ëpp amal xel sa bopp nga xam ne lii du loo xamante ni dafa baax foofu amul comme soo ñëwee si ñi nga xamante ni tam ñu nga wax ñooy toggee si kër bi di jaay si mbedd bi yooyu noonu soo ñooñ tamit doon na loo xamante ne lu jafe la pour contrôler tey ji food safety inspecteurs si even su fekkee fekk ne ñooñu si ground bi sometimes dangaa gis ne du yomba pour ñu dem gars yi seen kër tey jii kii mën naa dëkk Latrikunda mu toggee foofu noonu dem ba bund wala mu ci këram bi mu dem ba si marché bi dem foofu noonu foofu lay yóbbu sooyam bi foofu la mooy jaayee soo ñun lenn lañ mun mooy fekk ko fu muy jaay ñu monitor ko xool ndax moom nu mu anam bu muy jaayee ndax ànd na ak loi mu ngi aar lekk boobu noonu yaa ngi dégg with time mun nee naa dem si këram waaye dangaa gis ne loolu tamit du yomb soo dangaa gis ne loolu tamit askan bi yi nga xamante ni ñooy lekk ñoom tamit baax na pour nga seetlu nit ki bu baax si anam bi nga xamante ni noonu lay jaayee lekk bi parce que soo ko gisee mu melokaan boo xamante ni romb ko fa nga dem seeti feneen fu muy jënd parce que lekk bi nekku ne daf la ko may da nga jël xaalis nga jënd ko understand soo li nga xamante ni génnee nga fa xaalis even su nekkee dalasis la tamit te biir dafa nekk loo xamante ni lu garaaw la lu xas ba dugg du génn soo mooy loolu lu xam ne dugg na daal
du génn so baax na daal ñu bàyyi xel bu baax si lu ñooy lekk daal. jërëjëf Fatou Bey léegi fi mu nekk nii time bi jaamu nañu Aboubacar we have almost come to the end of the show and then your final message for the consumers and all those that are viewing us live from Kerr Fatou. Okay, my final message for the consumers is take charge or be responsible of your own safety. You know, just like you are responsible for your own personal safety, when it comes to food safety, be the charge. You know, if you see someone selling food in a condition which is bad, or you see bad food, don't buy. Exactly. If you all boycott, you know, we will even reduce the work of the authority because the businessmen will change on their own because no one is buying. Exactly. If you cover your food, if a business, if a vendor is covering his or her food, and the other one is not covering, and people are coming, they are buying from the one who covered the food. The other one will change the other one will also start covering. Exactly. But if you leave the one who is covering and go and buy from the one who is not covering, at some point the one who is covering will also say, it's not necessary. Exactly. That's it. So let's be responsible of our own food safety. Don't rely on the authority 100%. Exactly. Yes. Thank you very much, my beautiful panelists, my experts. I think a lot of things, a lot of issues have been raised here and they have been clearly discussed. And I want the viewers to follow us on all medias. We are all over the country, at least using the opportunity to ensure that everybody knows a lot about food safety. And then we may have time to come back, and then when we are ready with our websites, our toll-free numbers, then at that time we start to give out our numbers, whereby people will be reaching out to us on any information that they want to know about food safety. For the meantime, I want to thank my panelists, thank the management of Kerr Fatou for the time that has been given to us to enlighten the public on food safety in this country. Thank you very much once again, Fatou Bey and Aboubacar Diatta. Thank you. Thank you, darling.